This is Nimal Raghavan and I am from Tanjavur. I am a climate change activist and I am known as the water warrior of India. I am Sudarshanan. I run a company called The Social Company. It's a personal branding agency that is specialized in LinkedIn. I work for PSG institutions as Director for Branding and Corporate Communication. I actually head the Vel Tech Technology Business Incubator. I think one of our proud startup, Value1, Mr. Arun is here. So basically we listen to the ideas and validate them and give them all the supports, including funding. So that's what we do as an incubator. This is an initiative by the Government of India. So I do have members here, and incubation team is also here, and also the MBA faculty members, Ravi Shankar, Leena ma'am. So entire ecosystem at Vel Tech supports entrepreneurs. The day Mr. Arun came and talked about this idea, to be frank, we don't understand. So we went on to him, asked him to give a concept note. I also asked him to give a presentation slide. And we thought that this is definitely the incubator has to support. Idea is to be a very new, and it should also support the technology. And no one touched about. So that's what the incubator plays in experimentation. Today we give fast fail strategy. You don't need to take 4 years to fail. Take 1 year to fail and come up with a lot of learning. That's what an incubator. I'm very happy that today the Value1 is launched from our base, Vel Tech. I wish all the very best to you. Vanakkam. My name is Vanusha MK. I'm 13-year-old young baker and entrepreneur. Now a baking brand run panna for the past 3.5 years. Thank you for inviting me here. First of all, it's a pleasure to be here and part of this panel. So yeah, that's about me. Thank you. Hello, hi, vanakkam. Enoda per Hasini Lakshmi Narayanan. I am 14 years old, and again, it's a pleasure being here. Thank you so much, sir, and congrats. Enna patti sollona, I'm a social entrepreneur. I run an organization called The First Step. Basically, we work towards youth empowerment. Idu illama I represent government of Tamil Nadu as a young nutrition ambassador. Taboo topics patti address panniterken, and now an author kuda. Yeah, that's about me. Thank you. Wonderful. Thank you. Okay, inna discuss pannalam. Value1 is about giving back to the society, giving back to his customers, giving back to his workforce. Let's discuss on what you're going to give back to the society. So you mean Value1 is going to give back, or you want us? Our theme is giving back to the society, sir. Okay. See, today the strategy what he has taken as a very good theme of co-owning. Because whoever became a customer, they will be owning the company, right? When you talk about the Infosys story, when the Narayana Murthy started a company with 4 co-founders, first 1.5 years, no, you don't have any business. The co-founders came to him that, can you give my share? I wanted to leave you. So he said that, can you give my money back? He said that, why not you take some stakes? He said, what is that you are already not making any profit and you want us to take stake? And he said that, just wait for another 1 year and you will be hitting the market and we will be growing in 10x range. He is right. And that's why he built the co-founders, right? So if you want to make a good team with you, make them as a co-founders. That's what we also believe. We also teach the startups. If you want to make the key, working leadership team, give them a stake. Make them as a co-founder. That strategy will be always successful. In that way, he is already into the right path. You are half success. I wish you will be making IPO soon. இன்க்ளூசிவ் ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேர்ம் இருக்குது. இன்க்ளூசிவ் ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப்னா இப்போ எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நாங்கள் பண்ணுவோம். என்னென்னா நிறைய விமெனை ஒர்க் ஃபோர்ஸில் வைக்கிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், லாஸ்ட் இயர் வி செலிப்ரேட்டட் 75th Independence Day. 75% ஆஃப் அவர் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் இஸ் விமென். ஸோ வி டெடிகேட்டட் இட் டு அவர் டீம். எங்கள் விமென்கே நாங்கள் வி டெடிகேட்டட் இட், சேயிங் 75% ஆஃப் 75th year of independence, 75% of women who believe in financial independence அப்படின்னு சொல்லிட்டு.
ஸோ அது தவிர தேர் இஸ் சம்திங் கால்ட் இந்த மைனாரிட்டிஸ் நிறைய பேரை வந்து எம்ப்ளாய் பண்ணுறது, இது மாதிரி நிறைய பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இது என் சர்க்கிளில் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்பில் நிறைய பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. பட் அருண் ஹேஸ் டேக்கன் இட் டு அ ஹோல் நியூ லெவல். இது வந்து ஐ ஹவ் நெவர் ஹர்ட் ஆஃப் கிவிங் ஸ்டேக்ஸ் டு கஸ்டமர்ஸ்லாம். நாங்கள் முதல் தடவை மீட் பண்ணப்போ அவர் சொன்னார், கஸ்டமர்ஸ், சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ், எம்ப்ளாயீஸ் எல்லாருமே ஸ்டேக்ஸ் ஓன் பண்ணுவாங்க, இதில் யாரெல்லாம் ஸ்டேக் ஹோல்டரோ எல்லாருக்கிட்டையும் உண்மையாகவே ஸ்டேக்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார். அப்போது கஸ்டமர்ஸ் வாங்கினா மட்டும் போதுமா அப்படின்னு கேட்டால், ஆமாம் வாங்கினா மட்டும் போதும், அப்போ கூட ஸ்டேக்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னார். இது வந்து இட்ஸ் a ஹோல் நியூ கான்செப்ட். இந்த இன்க்ளூசிவ் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்னு சொல்கிறப்போ வந்து எல்லாருக்கும் எல்லாமே கிடைக்கணுன்றது தானே நியாயம், அதுதான் தர்மம். அதை வந்து அருண் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச முதல் ஆண்டர்பிரினர் who has taken it to his heart and has implemented it. I am so happy for him. Congratulations அருண். இப்போ நான் இருக்கிற ஃபீல்டுக்கும் இப்போ இந்த ப்ராஃபிட் ஷேரிங்கோ இல்லை ஸ்டேக்ஸ் ஷேர் பண்ணுறதோ அதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை. ஸோ இங்கே எல்லாருமே லைக் டாக்கிங் அபவுட் ஷேரிங் மணி அண்ட் ஆல். நான் ஷேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது வாட்டர். ஸோ எங்கெல்லாம் தண்ணி இல்லையோ அங்கே தண்ணி கொண்டுட்டு போயிட்டுருக்கேன். ஸோ இதில் கிடைக்கிற சந்தோஷம்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லைக் அது எவ்வளோ கோடி செலவு பண்ணாலும் அந்த சந்தோஷம் கிடைக்காது. ஸோ அந்த கிவிங் பேக் டு த சொசைட்டி, அங்கே நடக்கிற இம்பேக்ட்ஸ், அந்த சேஞ்சஸ்லாம் பார்க்குறப்போ அது நம்மளை பயங்கரமாக பூஸ்ட் பண்ணும், எங்கேயோ கொண்டு போவோம் அது. ஸோ அதே மாதிரி தான் நான் இப்போது அருண் பிரதர் எடுத்திருக்கதே நான் பார்க்குறேன். ஸோ இந்த கான்செப்ட் நான் கேள்விப்பட்டது கூட இல்லை. ஸோ எவ்வளோ பேருக்கு இதுக்கு முன்னாடி கேள்விப்பட்டிருக்கோன்னு தெரில. ஸோ பெஸ்ட் ஆஃப் லக் பிரதர். ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் எல்லாருக்கும். எல்லோரும் இதை பற்றி பாருங்கள், கற்றுக்குங்க, இன்வால்வ் ஆகுங்க. தேங்க்ஸ். Co-owning கான்செப்ட் வந்து if you look at if any of you understand football, there's a club called Barcelona in Spain. That's co-owned by the fans only, right? Fans தான் அதோட ஓனர்ஸே. Catalan club, it's slightly outside Spain. இந்த மாதிரி கான்செப்ட் வந்து இட்ஸ் தேர் இன் த வேர்ல்டு. இட்ஸ் ஆல்ரெடி தேர் இன் த வேர்ல்டு. இட்ஸ் நாட் சம்திங் விச் இஸ் அப்சல்யூட்லி நியூ. பட் இப்போ ஒரு 30 minutes launch we all saw, 30-45 minutes of launch we saw. But there is about 15 years of hard work behind this, of one individual whom I know since 2006 or 7. He worked with me. We both worked in the same team. Usually there are two problems in this world for employees. One, they don't want to sell, right? MBA students don't want to sell. The tech students don't want to code, right? These are typical problems in this world. Tech jobs are open, coding jobs are open, nobody wants to go. Sales jobs are open, nobody wants to sell. And I kind of like this guy because he could do both phenomenally well. He understands technology. He's a tech assembler. எந்த ப்ராப்ளமை கொடுத்தாலும் he'll assemble with whatever solution is available in the market. He won't go and search, find a solution. He will kind of look for a solution which is already available and put it together, which is a quick fix in a way. 15-16 years of hard work. Hard work is like unimaginable hard work. A lot of struggle on the way. Fighting problems left, right, center. And when he came up with this concept to me and he was trying to explain this to me, we tried doing certain things together. Last 10 years, 8 years, we've been discussing businesses, we've been discussing concepts and all that. Half the time I won't understand what he's coming to, tell me. Or most of the time I don't understand what he's. And I kept on telling him, if I understand, then I'll partner or I'll try and find to do something with you. But in the concept Varappa, I never understood. The concept is huge when the world calls you mad, which means the concept is beyond the world, right? In a way. I saw he was mad because it was, I'm sure he would have felt it, some of us sitting here. You're talking about gold conversion, which is extremely difficult. 10 rupees gold convert பண்ணி நீங்கள் ஒரு வால்ட்டில் போய் அது ஒரு செக்யூர்ட் பேட்டர்னாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதெல்லாம் வந்து there is a company called Vakil Search. Vakil Search found this new. Vakil Search has been incubating and forming companies for years together. Even the guy, chief in Vakil Search, wouldn't have understood what he's trying to tell him, right? So that way the concept is very, very complicated. Hats off to Vel Tech for understanding this and allowing him to incubate from here, because it's not easy at all. Because I come from another top tier institution. We also have incubators there. I don't know whether we would have understood this and we would have allowed him there.
இது எப்படி வேணா எடுத்துட்டு போகலாம். If you look at wealth creators, if you look at Reliance is one of the huge wealth creators. Ambani's have been creating wealth for ages together. So these kind of concepts exist. Blue ocean strategy, MBA students are here, you understand blue ocean strategy, right? When everybody is walking a particular path, you try to walk exactly in the opposite direction. It's easy. Startup is about angel investors or bootstrapped. It's never customers and stakeholders being a part of your company, right? It's against the concept of startup. Future investors won't come to him. I'm telling him already, right? The investment market is not going to come to him because he's already distributing equity. 50-60% of equity is already going to be with customers, right? So the angel market or the investment market is not going to look at him. It's against their philosophy. So it's against odds. And that's when I think it's going to be huge. And that's where I think I know his hard work. He works anywhere between 20-21 hours a day. And the other thing which he's doing is any student you give him, he'll make that student work for him, in the process teach that student. And that's what he's done. There are 2 students sitting here from the college where I work. They both have coded the resume product he's talking about in 10 days' time. In the process, they would have learned things which they would have never learned in their MCA or in any of the projects they've done before. So anybody whom I give to him as a student gets attached to him like a magnet. And that's phenomenal. So these are some of the things which I see from him. Mr. Arun and I are connected in LinkedIn. So first வந்து இந்த co-owning start அப்படின்னு கேட்கும்போது I was really awestruck. Is there something really existing like this? I was very curious to know about it. நான் கொஞ்சம் background check எல்லாம் பண்ணேன், but I wasn't able to find anything. You are really the first startup having like co-owned customers and members. So நான் யோசிக்கும் போது I was like, is this really gonna work? அப்படின்னோடனே and I thought I was being too conservative, and after that like I remembered something. இப்போ வந்து who would have thought that in an online app food could be delivered, all the kind of food you want could be delivered like Zomato or Swiggy. So I'm sure that this idea also might seem strange now. இப்போ வந்து இது ஒர்க் ஆகுமா இல்லையா அப்படின்ற ஒரு தாட் இருக்கும், but I'm sure 5 years or 10 years down the line it will eventually become a success. So congrats for that. Until this point, before the launch happened, I was also wondering, it might be very outknown, but as in India, this is the first tech IT startup which is co-owned by its workforce and its customers, and sonna madri it sounds very new. And in the curiosity, I'm very sure a lot of people will explore it out. So congrats on that, sir. And adding on, I have a question for you. I'm sorry. Yeah. You started off saying that you have a lot of life learning lessons to share. Or a young entrepreneur, for me, I'm just exploring a lot. So for me, obviously, the learning lessons is very important. And for any entrepreneur, you fall and then rise. So you learn a lot. That is one thing I love about entrepreneurship. So is there some, I won't say advice, but a learning that you'd like to pass on to young entrepreneurs or people, students sitting here who would like to be successful entrepreneurs in the future, and for us as well? I think there is more to learn from you than from us, honestly speaking, because we just go by the maadu sekku maadu irukla. Salary is that you wake up, you work, you earn salary, you pay EMI, then again you wake up, you work. There's nothing new in it, to be honest. What you guys are doing is where the learning is. For some reason I didn't had the courage, because starting early is critical. Starting at 14, 15, or these guys possibly 25, 30, I don't know, 30, 35? 31. Yeah, 31, yeah. See, the problem we had, people like us, possibly I'll include him, he also is slightly bald, so the problem we had is we didn't know these opportunities when we were young. As a student sitting here, if you still don't do this, then you guys are missing something, because the first 3, 4, 5, 7 years in your life is for you.
whatever you want to do is you can do, try, fall, get up, and all of that is during that time. And all entrepreneurs, whoever starts early, have a larger time in their life to keep on falling and raising up. Entrepreneurship is about falling and getting up, having the energy to fight, having the persistency to, I see that in this guy. The biggest learning from him is, you would have tried at least about 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100 ideas. And he keeps on processing those ideas. And money is a challenge at one end, right? Meeting your means and ends is always a challenge for an entrepreneur. Unless and until the settled ones, the good ones is what you see. Some of them in this stage may have crossed that stage. But the early stage entrepreneurs are crazy. I worked for a startup before this, but then I was paid close to 1 crore myself, right? These guys were funded by grant funding from Shell Foundation, a lot of money, a lot of connections, and that was not a pure startup. A startup is what I saw in him, because no money, full of ideas, full of energy, no money to execute, and then no major staff to work for you, because I saw him just about 20 minutes back carrying a pot of plans to distribute. So entrepreneurship is about that. And I'm okay. The question I have, you may not learn anything from me, but what I want to ask you is, how did this idea click? In the sense, starting at 13, 14, 12, 11, whenever you guys started, you're 13, 14, right? You're 14 or 13, right? How did that single point click in terms of wanting to be this happened? Otherwise, you guys are going to school, routine, marks, pressure, parents, beating you down the drain to score 90s and 100s and IITs and JEE and all that nonsense. So how did this idea start? நானும் அதோட ஒரு கேட்டுக்கிறேன். இப்போ வினிஷாக்கு எத்தனை வயசு? 13. 14. எத்தனை பேர் 13-14 வயசில் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னு தெரில. நான்லாம் 13-14 வயசில் வந்து சக்திமான் ஸ்டிக்கர் பீரோவில் ஒட்டிகிட்டு இருப்பேன். சீரியஸ்லி. இல்லைன்னா வீட்டில் சாயந்தரம் என்ன ஸ்நாக்ஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. இதுதான் அதிகபட்சம் இது. சீரியஸ்லி அதான் நான் சொல்கிறேன். லைக் எனக்கு இங்கே பாருங்க, கால் ஆடிட்டு இருக்கும். டு பி வெரி ஆனஸ்ட், அப்படி தான் இருக்குது. இதுங்க ரெண்டும் பார்த்தா பொழந்து அடிச்சுட்டு இருக்கு. நான் அதுதான் பார்த்துட்டு இருக்கேன், எப்படி இது அப்படின்னு. ஏன்னா ஸோ இங்கே வந்ததில் யாருக்காச்சும் ஒருத்தவங்களுக்கு நீங்கள் சொல்கிற அந்த தாட் ப்ராசஸ் போய் சேர்ந்ததுன்னா அது ரொம்ப பெரிய ஒரு மீனிங்ஃபுல்லாக அமையும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதே தான் நான் அருண் பிரதருக்கும் சொல்லிக்கிறேன். யாராச்சும் ஒருத்தவங்களாச்சும் இதை கரெக்டாக எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க அப்படின்னா அது அடுத்தடுத்த இடத்துக்கு போயிட்டுருக்கோம். தேங்க்ஸ். இன்னைக்கு இது வந்து ஒரு ஹாட் சீட்டாக இருக்குது, ரொம்ப லைம்லைட் போடுற மாதிரி இருக்குது. பட் என்னன்னா, அவங்க சின்ன வயசில் எப்படி இருந்தாங்களோ, நீங்கள் எப்படி இருந்தீங்களோ அதே மாதிரி தான் நாங்கள் இருக்கோம். சக்திமான் ஒட்டுறோமான்னு தெரியாது, இவளுக்கு பிடிஎஸ் ரொம்ப பிடிக்கும். கண்டிப்பாக அந்த கொரியன் அதுதான். இப்போ we do the same thing, but ஒரு advantage, as you explained, we don't have a lot many responsibilities already except for our student duties, and fortunately my parents were okay with what I was doing, and அதுக்கு ஒரு step தாண்டி they are supporting me. Maybe that was what helped me start. But second வந்து lockdown was a turning point. Truly, as a normal teenager, இன்னைக்கு ஜென்சியா, I was into Netflix when lockdown started. கவலைப்படாதீங்க, I was 13 by then. But இல்லை, it's not a very healthy option, I know. But yes, வேற இன்ஃப்ளூயன்ஸே கிடையாது. அப்போ இருந்த மெயின் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அதுதான். அண்ட் ஒரு ரொம்ப ஹைப்பர் ஆக்டிவ் கிட்டாக when you're sitting around 4 bricks, that's the only choice you have. அப்படி பார்க்க ஆரம்பித்து ஒரு 10-12 டேஸ்க்கு அப்புறம் I got very bored eventually. ஏன்னா அதுக்கப்புறம் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் அதுக்கு மேலே ஸ்டாக்கும் பண்ண முடியாது. ஸோ மை டேட் இஸ் அன் ஆண்டர்ப்ரனர், ஹீ இஸ் ஆல்சோ அன் ஆத்தர். ஸோ நான் அப்பா கிட்ட போய் கேட்டேன், இந்த மாதிரி இஃப் ஹீ ஹேஸ் சம்திங் டு ஆஃபர், மேபி ஒரு குட்டி வேலை மாதிரி, சம்திங் ஐ கேன் லேர்ன் அவுட் ஆஃப். லாக்டவுனில் நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப அன்ஃபெமிலியராக இருக்கிற ஒரு வேலை பார்த்துருப்போம். சில பேருக்கு அது கிச்சன் போகிறதா இருக்கலாம், சில பேருக்கு வந்து அது ரொம்ப நேரம் ஃபோனில் அடிக்டாக இருக்கிறதா இருக்கலாம். ஏன்னா நிறையா தி screen time increased in lockdown. For me, something unfamiliar I did in lockdown was being productive.
ஸோ அது ரொம்ப அன்எக்ஸ்பெக்டடாக தான் ஆச்சு. ஸோ அப்பா said do this small documentation for Father's Day. I started interviewing people and posting about ஒரு ஃபாதர்ஸ் டேக்காக ஒரு க்யூட் லிட்டில் டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணி அதை போஸ்ட் பண்ணோம். ஸோ அதை முடிச்சதுக்கப்புறம் எனக்கு இன்டர்வியூ பண்ணுறது ரொம்ப பிடிச்சது. knowingly or unknowingly, I don't know, I just wanted to do it. ஏன்னா அப்போ என்னோட மெயின் ஃபோக்கஸ் எனக்கு ஒரு விஷனே இல்லை, இப்படி தான் ஆகணும், இப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் எப்படி ஆரம்பிச்சதுன்னா, I used to travel a lot with my dad. அப்படி ட்ராவல் பண்ணி I used to listen to a lot of talks. நிறையா பப்ளிக் ஸ்பீக்கர்ஸ் பேசுகிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சதுனால I got inspired and I wanted to be a public speaker. ஸோ அப்படி தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. I wanted to be a public speaker, inspirational sectorல ஒர்க் பண்ணோம். We wanted to start a non-profit organization and youth empowermentல ஒர்க் பண்ணணுன்றது தான் என்னோட மெயின் எய்மே. ஸோ அப்படி தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் back in 2020. What we do actually in the organization is that we interview young achievers. சின்ன வயசுலேயே சாதிச்ச children interview பண்ணி we post about them. This is again how we give back to the society, is that இந்த சின்ன வயசுலேயே சாதிச்ச சில்ட்ரனோட ஸ்டோரிஸ் மற்ற யூத்துக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, so that they start their ventures at a young age. I still remember Vinusha was my first interview. Something still emotionally connected. So how many years you're doing this? I've interviewed about 125 plus people. 125? So, yeah, students. And apart from that, I've written close around 60 to 70 plus articles for the Hindu, featuring them. So I am also a freelance writer for the Hindu newspaper. And உண்மையை சொல்லணும்னா, when I started, I didn't know that I'll be a live example. I got inspired by these people whom I interviewed, and then I took back inspiration from them, and that's how I slowly started venturing out. Again, as you said, every single one of you here have still got time. Maybe not as much as we've got time, but you've still got time to explore and learn a lot, right? கண்டிப்பாக நான் just because you start out young, that doesn't mean that you're not going to face as many failures as people who start out at their 20s, obviously, but you will fall a lot and then you'll raise back stronger. That is something I totally believe in. There are no failures, only feedback. For any entrepreneur, I think that is very, very important and it's crucial to understand. So அதை நான் pass on பண்ணிட்டு I'll give it over to Vinusha. Thank you. So I started out when I was 9 years old. சாப்பிட்றதுனா ரொம்பவே பிடிக்கும். And about the question you dropped in, நாங்களும் நார்மலாக பண்ணுறது எல்லாமே பண்ணுறோம். பட் என்ன விஷயம்னா, we are doing something apart from that also. That's the only difference between us and the other children. That's all. So எனக்கு 9 years அந்த டைமில் எனக்கு சாப்பிட்றதுனா ரொம்பவே பிடிக்கும். பேக்கிங் ப்ராடக்ட்ஸ், all of this I loved it. வீடியோஸ், குக்கிங் வீடியோஸ், பேக்கிங் வீடியோஸ் எல்லாமே பார்ப்பேன். ஸோ ஒரு நாள் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் அம்மாவோட பர்த்டேக்கு ஒரு கேக் பண்ணேன். தட்ஸ் ஹவு இட் ஆல் ஸ்டார்டட் மை பேக்கிங் ஜர்னி. ஸோ ஐ மேட் அ கேக் ஃபார் மை மாம்ஸ் பர்த்டே. மை மாம் லவ்ட் இட் அண்ட் ஸ்லோலி ஐ வென்ச்சர்ட் இன் டு பேக்கிங். நான் பேக்கிங்கில் நிறையா போக ஆரம்பித்தேன். பேக்கிங் கிளாஸஸ்லாம் அட்டெண்ட் பண்ண ஆரம்பித்தேன். ஸோ இப்போ it's been about 4 years. நான் இப்போ I've learned a lot of basics in baking. நான் பேக்கிங் கிளாஸ் அந்த டைம் போகும்போது ரொம்ப குட்டியாக இருப்பேன். சுற்றி பார்க்கும்போது எனக்கு எதுவுமே புரியாது, இப்போ மாதிரி இல்லை, ரொம்ப குட்டியாக இருப்பேன். ஸோ ஐ வாஸ் இப்போ கொஞ்சம் வளர்ந்துட்டேன். ஸோ அட் தட் டைம் எனக்கு சொல்லி தரது எதுவுமே புரியாது. I wasn't able to understand, I wasn't able to concentrate. intro பண்ணாது. Okay, so as time went on, I learned a lot in baking basics கற்றுக்கிட்டேன். பேக்கிங்னா என்னன்னு கற்றுக்கிட்டேன். When I started out, எனக்கு பேக்கிங்னா என்னன்னே தெரியல. I just knew it was just cake and stuff, we can eat it, அவ்வளோதான் தெரியும். But when I ventured into it, I learned the skill of baking. ஸோ as time went on, அப்படி தான் எனக்கு பேக்கிங் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சு. இன்டர்ன்ஷிப்ஸ் நிறையா பண்ண ஆரம்பித்தேன். நிறைய ஹோட்டல்ஸில் போய் இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணேன். வேர் ஐ லேர்ன்ட் அபவுட் எவ்ரி திங் எண்ட் ஆன் எண்ட். பட் சின்ன வயசுனால இந்த பொண்ணை உள்ளே விட முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட்
like passing through all the challenges only, I'm here sitting here today. So that's how my baking venture started. Entrepreneurship ன்னு பார்க்கும்போது எனக்கு இந்த entrepreneur அப்படின்ற வேர்ட் கேட்கும்போது it was always fascinating. எங்கள் அம்மா அப்பா எப்பயுமே பேசிகிட்டு இருப்பாங்க. they are not in the baking field. எங்கள் அப்பா is a chemical engineer, my mom is a homemaker. So they are in a completely different fields, but I was interested in something completely different. ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு entrepreneurship மீட்டிங்ஸ் போகணும், செஷன்ஸ் அட்டென்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது they were really curious. they told okay அப்படின்னு சொல்லி என்னை ஒரு இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போயிருந்தாங்க. அந்த entrepreneurship மீட்டிங்கில் I got really inspired and I wanted to start my own venture. அப்போ தான் I started my own brand, my baking brand, that's 4 Seasons Pastry, back in 2019. ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எனக்கு அவ்வளோ சப்போர்ட் இல்லை, அம்மா அப்பா தவிர வேறு எந்த சப்போர்ட்டும் இல்லை. இப்போ ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்லாம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, லைக் why is she wasting a childhood, பன் சுட போகிறா அப்படின்பாங்க. ஸோ she's just nearly doing something அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு. பட் as time went on, I learned that I have to trust myself, I have to keep faith on myself, and I have to be proud of what I am doing. So that's how it all started out for me. And கொஞ்ச நாள் போனோடனே I started getting a little bit of limelight. People like Shasni started interviewing me, and that was about like when I was 10 years old. So ஒரு 6 months நான் ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து I started getting a little bit of limelight. So that's how it all started for me. Yeah. That's wonderful. Actually, goosebump. Last 5 minutes, or a quick round of question. இன்னைக்கு எல்லாருமே we all wanted to be sustained in the blue ocean. Okay, every one of you must be doing something to sustain in this market. A quick question: what you do? What is that strategy you follow, including the mentors here, because he works for PSG and our dean is here, to sustain in the market? What exactly that one strategy you follow? Good question. Okay, it is good. Maybe I'll go first. So this, if you see the sustainability, see the customer first. Okay, your focus is always the customer. If you want to be an successfully sustainable sustenance, all those things actually you need to draw from the customer. So in that way, all the business should focus only on the customer, and then you reinvent and do all your back process. So I was very impressed with Hashni and Venusha. Both of people are this age, we don't know what is entrepreneurship, and even our school education never thought about entrepreneurship. Am I right? So we always believe school education kills creativity. We never allow them, even our parents will not allow. Again, I want all of you to give a big round of applause to these both the entrepreneurs. This is a great job and you are inspiring many people. I wish you continue this. Thank you. ப்ளூ ஓஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி இப்படின்ற வார்த்தை வந்து எனக்கு முன்னாடி தெரியாது, பிகாஸ் ஐம் நாட் அன் MBA. COVID-19 வந்த டைமில் வந்து COVID-19 வாஸ் அ கர்ஸ் ஃபார் சம், வாஸ் அ பிளெஸிங் ஃபார் சம். ஃபார் மீ இட் வாஸ் போத். பிகாஸ் நான் COVID-19 ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ வந்து வி வேர் அ டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ஏஜென்சி, வி வேர் நாட் அ பர்சனல் பிராண்டிங் ஏஜென்சி தென். அப்போ வந்து எனக்கு ஒரு 22 கிளைண்ட் இருந்தாங்க. வி தாட் ஓகே நம்ம வந்துட்டோம், நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தான், கொஞ்சம் பெரிய ஏஜென்சியாக ஃபார்ம் ஆகிடலாம், குளோபலாலாம் போகலான்னு நினச்சிட்டு இருந்த டைமில் கரெக்டாக COVID-19 வந்தது. ஃபெப்ரவரியில் வி ஹேட் 22 பேயிங் கிளைண்ட்ஸ், மார்ச்சில் லாக்டவுன், ஏப்ரலில் 6 பேயிங் கிளைண்ட்ஸ். எங்களால் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. 10 எம்ப்ளாயி 6 கிளைண்ட் தான், அது மாதிரி ஒரு பாயிண்டில் இருந்தோம். somehow we had to reinvent ourselves. பட் அந்த டைமில் எங்களுக்கு பட்ஜெட்லாம் இல்லை, ஆட்ஸ்லாம் ரன் பண்ணி நிறைய லீட்ஸ்லாம் கொண்டு வரதுக்கு. இங்கே ஏஜென்சிஸ் வச்சுருக்கவங்க பிரச்சனை என்னென்னா, அவங்களே மார்க்கெட்டிங் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. மற்றவங்களுக்குலாம் மார்க்கெட்டிங் பண்ணி தருவோம். நான் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ஏஜென்சி, ஆனால் எனக்கு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் பண்ணிட்டதே இல்லை, எல்லாம் மற்றவங்களுக்கு தான் பண்ணுவோம் நம்ம. ஸோ அந்த டைமில் somehow we had to promote ourselves. இந்த வேர்ட் ஆஃப் மவுத்தும் ஒர்க் ஆகலை. ஏன்னா யார்கிட்டையும் பணம் இல்லை, பணம் இருந்தாலும் செலவு பண்ணுறதுக்கு மனசு இல்லை. ஏன்னா அடுத்த ஒரு வருஷம் என்ன வரப்போகுதுன்னு யாருக்கும் தெரியல. ஸோ லிக்விட் கேஷ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருந்தது COVID-19 டைமில். ஸோ பிஸ்னஸை ஸ்பெண்ட் பண்ண ரெடியாக இல்லை, ஆனால் எங்களுக்கு பிஸ்னஸ் வரணும். அப்போ என்ன பண்ணலாம்னா, என்னையே நம்ம ப்ரொமோட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ ஸ்டார்டட் கிரியேட்டிங் கான்டென்ட் ஆன் LinkedIn. ஏன் LinkedInனா அங்கே தான் என்னோட ஆடியன்ஸ் இருந்தாங்க. ஸோ ஐ ஸ்டார்டட் கிரியேட்டிங் கான்டென்ட். எதுக்கு கான்டென்ட்னா, மற்றவங்களுக்கு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்னா என்னென்னு எஜுகேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஏன்னா 10 வருஷமாக நான் பண்ணிட்டு இருந்த விஷயத்தை எஜுகேட் பண்ணுறது ஈஸியாக இருந்தது. எஜுகேட் பண்ண ஆரம்பித்தேன். எனக்கு ஓரளவுக்கு லீட்ஸ்லாம் வர ஆரம்பிச்சது. 6 மாதத்தில் 130 ஃபாலோவர்ஸ்லேருந்து 10,000 ஃபாலோவர்ஸ் வந்துட்டாங்க LinkedInல. எனக்கு அது ஒர்க் ஆகிடுச்சு.
தென் இட் ஸ்ட்ரக் மீ, எனக்கு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் லீட்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. தென் இட் ஸ்ட்ரக் மீ, டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் வாஸ் நாட் த ப்ராப்ளம் ஐ வாஸ் சப்போஸ் டு சால்வ். ஐ வாஸ் சப்போஸ் டு சால்வ் த பர்சனல் பிராண்டிங் ப்ராப்ளம். ஏன்னா தெருக்கு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ஏஜென்சி அந்த டைமில் வந்துட்டாங்க. எல்லா இடத்துலையும் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் எல்லாம் பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. கம்பெனிஸே கூட ஃபுல் டைம் டீம்ஸ் ஹையர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்த டைமில். ஸோ ஐ வாண்டட் டு carve a market for myself. So we rebranded ourselves into a personal branding agency. நான் 10 வருஷமாக கஷ்டப்பட்டு 22 கிளைண்ட் வச்சுருந்தேன். போன 1.5 வருஷம் கூட ஆகலை. It's been 14 months now since we rebranded ourselves. We are working with over 100 clients now. So இந்த கை தட்டிங்க, நல்லா தட்டிடுங்க. ரைட். ஸோ அப்போ ப்ளூ ஓஷன் ஸ்ட்ராட்டஜின்னு சொன்னாங்கல்ல, அப்போ புரியலை, இப்போ புரியுது. அதாவது நம்ம மட்டும்தான் மார்க்கெட்டில் இருப்போம், நம்ம ஏர்லி மூவர் அட்வான்டேஜ் இருக்கும், கொஞ்சம் பெரிய மார்க்கெட் சைஸை கேப்சர் பண்ண முடியும். ஸோ அதுதான் ஆக்சுவலாக நாங்கள் பண்ணது. இந்த ரீஇன்வென்டிங் அவர் செல்ஸ் அண்ட் பிவட்டிங் இதெல்லாம் நாங்கள் அப்போ தான் கற்றுக்கிட்டோம். அப்படிலாம் அந்த வார்த்தையெல்லாம் அப்போ தெரியாது. தடுமாறி எந்திரிச்சு நிற்கிறது பேர் தான் பிவட்டிங், அது பேர் தான் ப்ளூ ஓஷன் ஸ்ட்ராட்டஜிலாம் இப்போ தெரியும். ஸோ தேங்க்யூ. அங்கே இருக்க நிறைய பேர் மாதிரி தான் ப்ளூ ஓஷன் இதுனா இப்போவும் எனக்கு எதுவும் தெரியாது. ஸோ நான் பேசிக்கலி சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர். நான் துபாயில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். 2018 ஒரு பெரிய சைக்ளோன் வந்தது. தஞ்சாவூர்னா ரைஸ் பவுல் ஆஃப் தமிழ்நாடுன்னு சொல்லுவாங்க. டோட்டலாக காலி பண்ணிடுச்சு. ஸோ அங்கே இருந்தப்போ அங்கே நடந்த பிரச்சனைகள் இதெல்லாம் பார்க்குறப்போ என்னன்னே தெரில, திடீர்னு ஜாப் ரிசைன் பண்ணிவிட்டு ரிலீஃப் ஒர்க்ஸ் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தேன். ஸோ அங்கே ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் தான் அங்கே ஆக்சுவல் பிரச்சனை என்னென்னு தெரிஞ்சுது, வாட்டர் ஸ்காசிட்டி. ஸோ இதுக்கு ஏதாச்சும் பண்ணுவோம் அப்படின்னா அந்த ரிலீஃப் ஒர்க்ஸில் என் கூட இருந்த பசங்களை வச்சுட்டு லேக்ஸ் எடுத்து ரெஸ்டோர் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணேன். நான் ஃபர்ஸ்ட் லேக் எடுத்தப்போ அங்கே இருந்த வாட்டர் லெவல் 400 ஃபீட் இருந்தது. அந்த லேக் 564 ஏக்கர்ஸ். இது வரைக்கும் இந்தியாவிலே அதுதான் பிக்கெஸ்ட் லேக் ரெஸ்டோர்ட் பை வாலண்டியர். ஸோ நான் ஒர்க் பண்ணேன், 107 டேஸ் ஒர்க் பண்ணேன். லைஃப்பில் நான் அந்த மாதிரி பிரச்சனை ஃபேஸ் பண்ணதே கிடையாது. ஒரு ஆக்சிடென்ட், ஒரு லாரி விட்டு அடிச்சுட்டு இனிமேல் நீ இதுக்குள்ளே ஒர்க் பண்ணேன்னா உன்னை தட்டிடுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க, வார்னிங் மாதிரி கொடுத்துட்டு. ஏன்னா அந்த மணல் மாஃபியா அந்த மாதிரி நிறைய இது இருக்கும் இதுக்குள்ளே. ஸோ இதெல்லாம் கண்டுக்கவே இல்லை நான். ஏன்னா நம்ம லைஃப் நம்மளோட யாருக்கு தெரிய போகுது இதில் இருக்க ரிஸ்க்கு, எதாக இருந்தாலும் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சு 107 டேஸ் ஒர்க் பண்ணி 6 months தண்ணி சேவ் பண்ணோம். பிடபிள்யூடியிலேருந்து வந்த ஃபீட்பேக் என்னென்னு பார்த்தா 400 ஃபீட்டில் இருந்த வாட்டர் லெவல் 40 ஃபீட்டுக்கு வந்துருச்சு, தண்ணியே இல்லாத போர்வெல்லில் கூட தண்ணி கிடச்சிருச்சு அப்படின்னாங்க. ஒரு 30-35 வருஷம் இருந்த பிரச்சனை நம்ம பண்ண 6 months ஒர்க்னால மாறுதே, நம்ம ஏன் அதை எல்லா இடத்துலையும் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு வந்த தாட் ப்ராசஸ் தான். இப்போ நான் தான் இந்தியன் ஆர்மிக்கு அட்வைசர். ஸோ இப்போ ஒரு 7 கண்ட்ரீஸில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன், இன்க்ளூடிங் சோமாலியா அண்ட் கென்யா. அதுதான் வேர்ல்ட்லேயே ரொம்ப இதான இது. இந்தியாவில் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 90% ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் பண்ணிட்டேன், ஃப்ரம் ஜம்மு டு கன்னியாகுமரி. ஸோ எதுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னா, யார் சொல்கிறதையும் காதில் வாங்கிக்காதீங்க. உங்களுக்கு தெரியும் உங்கள் லைஃப் என்ன பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. நமக்கு நம்ம மட்டும்தான், அதை மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. மறுபடியும் சொல்கிறேன், ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்ஸ். பிஸ்னஸ் மாதிரி சொல்கிறதுக்கு எனக்கு ஒன்றும் இல்லை. பட் பர்சனலாக okay, I meet about 30,000 students on a regular basis. I work with about 35,000 students. What I realize is, இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒரு கிளாஸில் போய் வாட் டு யூ லைக் டூயிங் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தே ஆல் கம் அப் வித் ஆன்சர்ஸ். இந்த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ், இதை கடைசியாக எப்போ பண்ணீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எவ்ரிபடி வில் திங்க். கிரிக்கெட் விளாட பிடிக்கும், எப்போ கிரிக்கெட் விளாண்டா 6 மாதம் ஆச்சு. என்னென்ன பண்ண பிடிக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா they will keep on saying whatever they like traveling, they like driving, they like various things, right? Sports இருந்ததுன்னா there will be various forms of sport. But if you ask the same student, when did you do this last 6 months, 1 year, 2 years, they just don't know. So half the time in life we do things which we don't like, most of the time, okay? And these are guys who are living their dream. They're doing what they like all the time. In my case, I like playing table tennis. I ensure I play 3 hours of table tennis every single day, whatever happens in my life. I play at a national level now. The reason why I came out of the corporate is also that. My wife is an Ironman now. She did 70.2 in Goa, 70.1 in Goa. She also quit corporate because we want to follow certain things we like. இப்போ கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணி சோஷியல் இம்பேக்ட்லாம் பண்ண முடிகிற ஸ்டேஜை தாண்டிட்டோம். ஆர் மேபி வில் டூ அட் லேட்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம். 5 years from now I may start something, I may do something, I don't know. பட் பர்சனல் ஸ்பேஸில் என்னெல்லாம் பிடிக்குதோ அது அன்றைக்கே பண்ணுற ஸ்டேஜில் இன்றைக்கி இருக்கும். Because we came out of the corporate. We spent about 20 years, made some money there. But today we do cycling in the morning, we do table tennis in the evening, we do badminton late in the evening, swimming sometime during the day. Anything I like. My life is about sports, and I think you just play a sport that will teach you life.
I strongly believe that. Nothing else is required. Classroom avada, sports will teach you more. Anybody who's a sportsman, or there is a new way of sport. Marathon is new. For people started 40 years. Ironman போனீங்கன்னா there are 60, 70, 80-year-old people who are doing Ironman. Goa வந்து there were close to 1,300 people who completed Ironman, out of which 95 are women. My wife completed in 8 hours and 20 minutes. It's an 8-hour, 30-minute event. It's the most enduring sport in the world. So our life is about getting into a smaller space, doing what you want to do on that day. There is no tomorrow. We live our life for today. We spend like that, we live like that. நாளைக்கு இருக்கான்னு தெரியல, பட் பிடிச்ச விஷயத்தை அன்றைக்கே அப்போவே பண்ணிடணுங்கிறது வந்து I think it's very, very important. Otherwise you just don't know when the next time is going to come for you, right? This is a better dream to live. Since I'm not able to live that, I'm kind of doing this. Thank you. Yes, so I personally think the presence on social media and always being in your customer mind keeps you alive. Because what do you say, for a baking brand, அது வந்து 10,000 baking brand மேலே சென்னையில் மட்டும் இருக்குது. So it's like a big ocean, massive ocean. You need to stand out in order to be recognized in your customers' eyes. So presence in social media is really important. But the problem with me is that என்னோட brand-ஓட most people know me. So I wanted to brand my brand. So 4 Seasons PhD a brand pandit, it was very hard for me to place it in the customer's limelight. So என்னோட presence in social media is what helps me get orders, to sustain, to be alive as a brand. So I would say social media was really important for me, especially LinkedIn and all, where like I started out with like 0 followers, like konjama ஏறிட்டு வந்து now I'm close to 30K. So what to say, presence in social media is what really helps you. So that's what I think. As far as for me, again, being active and is what is going to make you alive. என்னோட target audience was attracting youth. ஸோ அதுக்கான இனிஷியேட்டிவ்ஸ்லாம் நான் எடுத்துகிட்ருக்கேன். as in also making my presence on LinkedIn. Firstly, எதுக்குன்னா LinkedIn gave me a lot of opportunities only because it's a very professional platform. But அதை தவிர I also want to share a message is every single one of you have put forward something. For us to live our dreams, first thing is that we have to realize what is that which gives us happiness, and அது கண்டுபிடிச்சாதான் we can pursue it further on. And இது வந்து டான் படத்தில் கேட்ட மாதிரி இருக்கும், பட் தென் ஐ ஹேட் அ சிமிலர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஓகேவா? ஸோ நான் அது டக்குன்னு சம பண்ணிடுறேன். ஐ ஹேட் டிப்பிக்கல் இண்டியன் பேரண்ட்ஸ். சும்மா வந்து ஐ மீன் யூனோ அவங்க குழந்தை எல்லா கிளாஸ்லையுமே சேர்த்து விடுற பேரண்ட்ஸ் மாதிரி. ஸோ comparatively to the busiest businessman, I had a tough routine. காலையில் எந்திரிச்சிட்டு மேபி ஸ்விம்மிங் கிளாஸ் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்கூல் அட்டென்ட் பண்ணிவிட்டு பஜன் மியூசிக், அதுக்கப்புறம் டான்ஸ், வீக்கெண்டில் ஒரு வாட்டி ஆர்ட். ஸோ அந்த சண்டே கூட எனக்கு அவ்வளோ ப்ரெஷரைஸ்டாக இருக்கும் ஆஸ் அ செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட். ஓகேவா? ஸோ அப்படி இருக்கும்போது என்ன ஆச்சுன்னா, whenever I got bored, ஒரு 6 மாதத்துக்கு அப்புறம் அந்த கிளாஸ் நிறுத்திட்டு திரும்ப இன்னொரு கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணிட்டேன். ஸோ இந்த மாதிரி நடந்துகிட்டே இருக்கிற விஷயம் என்ன ஆச்சுன்னா, I was branded. There is this quote in English which says jack of all trades, master of nothing. ஸோ எல்லாத்தையுமே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு அப்படியே ஒரு பாயிண்டில் விட்டதுனால I was branded, right? ஸோ ஆப்வியஸாக நான் வந்து public speaking start பண்ணும்போதோ or entrepreneurship venture start பண்ணும்போதோ people said that. But எனக்கு ஒரு thought இருந்துகிட்டே இருந்தது, because whatever I was doing gave me happiness. I'm doing it out of interest. இப்போ இந்த ஜெனரேஷனுக்கு எக்கச்சக்க இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்குது. ஸோ among that, finding out what gives you true happiness is very, very hard. What really helped me figure that out is because நான் வந்து நிறையா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணேன். My parents made that situation for me, knowingly or unknowingly. So the key here, at least for me, was to explore a lot in order to figure out what I wanted to do.
So now I've broken this belief of jack of all, master of nothing, because after a year or so, naane namba arambichan that yes, this is what I want to do, and the people around me also started to change. So for things to change, I must change first. So if you are able to change, I think the people around you will automatically be able to accept you as you are. So.